குட் ஈவினிங், வணக்கம். இப்போ இந்த செஷனில் ஹவு டு ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ பேசேஜ். ஓகே, இப்போ இன்னொரு பேசேஜ் பார்க்க போகிறோம். இது அகெயின் இட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஜேர்னல். பேனிங் த யூஸ் ஆஃப் செல்ஃபோன்ஸ் வைல் டிரைவிங் ஷுட் பி மேண்டேட்டரி. அதுதான் டைட்டில், பேசேஜோட டைட்டில். ஸோ மேண்டேட்டரினா கம்பல்சரி. So while driving a vehicle, we should ban cell phones. That is the author's argument. Why engiradhu adu pathina passage. Okay, table of contents. Sometimes you may be given a table of contents when there are a lot of points and the organization is very good. Saringla onnu pinnadi onnu correct ah varumbodhu and the flow, the table of contents kodupanga. Introduction, the dangers of talking on the phone while driving, the dangers of messaging. So it's not just talking. சில சமயம் வந்து எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அப்போ வந்து டிரைவிங் எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்ட்ரோடக்ஷன். Nowadays, with the advent of mobile phones and more people use them while driving. ஸோ இங்கே அட்வென்ட்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. அட்வென்ட் அப்படின்னா அரைவல். ஸோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்துருது. அது வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படிங்க, டிஸ்ட்ராக்டட் டிரைவிங், அது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டுங்க. ஸோ டிரைவிங் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ, டிஸ்ட்ராக்டட் டிரைவிங். ஸோ மைண்டு வந்து டிரைவிங்கில் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன்ஸ், யூஸ் ஆஃப் த மொபைல் ஃபோன்ஸ். வைல் டாக்கிங், மெசேஜிங் or viewing information on a phone has become one of the leading causes of accidents. So accidents is varaikku nadakalana, the author is not going to write the passage. So accidents nadandirukku, and the accidents, how many types and what are the reasons behind the accidents, and then the author has been prompted to write this. The leading factor, reason behind the accidents is usage of mobile phones while driving. However, few people consider the use of phones while driving a serious issue and tend to view it lightheartedly. So even though use of mobile phones is the major reason for rise in accidents, இப்போ நிறைய பேர் இது ஒத்துக்க ரெடியா இல்லை. நிறைய பேர் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ்னால ஆக்சிடென்ட் ஜாஸ்தியாக இருதுங்கிறத வந்து நினைக்கவே இல்லை. அதனால தான் ஆத்தர் வந்து has taken it upon himself or herself to write an essay, an article. சரி, இப்போ வந்து நிறைய பேர் யோசிக்கிறதே கிடையாது. பட் ஆத்தர் வந்து இல்லை, இதுதான் மெயின், அதை பற்றி நீங்கள் வந்து யோசிச்சே ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் பாயிண்ட் இஸ் புட் ஃபார்வர்ட் இன் திஸ் பேசேஜ். இப்போ மேலே பார்க்கலாம். Therefore, to curb means to reduce or bring down, cut down the number of crashes and serious injuries, the use of mobile phones while driving should be banned. ஸோ ஆத்தர் வந்து இங்கே வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கார், அதே மாதிரி எழுதினவர் வந்து அதுக்கு சொல்யூஷனும் கொடுக்குறார். சரி, இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட், த டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் டாக்கிங் ஆன் த ஃபோன் வைல் டிரைவிங். சரி, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆத்தர் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன விதமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட், யூஸ் ஃபார் டாக்கிங், ஃபார் மெசேஜிங் அண்ட் ஃபார் வியூவிங் இன்ஃபர்மேஷன். என்னென்ன மெசேஜஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், use of phone while driving for talking, for the purpose of talking. Talking and answering mobile phone calls seriously impacts a driver's ability to exercise longitudinal control. Longitude, நம்ம ஜியோகிராஃபில பார்த்துருக்கோம், லைன்ஸ், longitude, long, which inexorably, surely, inexorably now without doubt, surely, unstoppably, அதை நிறுத்தவே முடியாது, leads to compromising drivers' ability to recognize signals and lengthens their reaction time. So the reaction time, every action has an equal and opposite reaction. நம்ம பார்த்துருக்கோம், நியூட்டன்ஸ் லா ஞாபகம் இருக்க, ஷுவராக நம்ம யாரும் மறக்க முடியாது. ஸோ ஆக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். So இந்த reaction time while driving it is very important.
ஒரு சைல்டு குறுக்க வந்துடுச்சுன்னா ரியாக்ஷன் உடனே நிறுத்தணும், வண்டி வந்து ஸ்லோ பண்ணி இல்லை பிரேக் பண்ணி நிறுத்தணும். ஸோ அதுதான் ரியாக்ஷன் டைம். ஸோ திஸ் while talking on the phone while driving, it impacts or affects reaction time. The latest statistics, so author வந்து data வச்சு தான் சொல்றாரு, show that talking on a mobile phone increases the risk of being involved in an accident fourfold. 4 முறை ஜாஸ்தி ஆகும் the risk of accidents. At the same time, reducing the driver's reaction time by 50%. ஸோ அவரோட ரியாக்ஷன் டைம் என்ன பண்ணலாம், டக்குன்னு பிரேக் போடுறதோ ரெடியூஸ் பண்ணுறதோ ஸ்பீடு, அந்த அபிலிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ரிஸ்க் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் இஸ் மச் மோர். தட்ஸ் வாட் தி ஆத்தர் சேஸ். Moreover, driver's judgment may be clouded by emotions that arise during phone conversations and they may not interpret road signs correctly. So, அவங்க ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காரு, அந்த ஃபோன் காலில் என்ன தகவல் வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த டிரைவரோட மைண்ட் வந்து மாறிடுது. அதுதான் ஆத்தர் இஸ் டெல்லிங் ஹியர். ஸோ இமோஷன்ஸ். மோரோவர் டிரைவர்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் மேபி அதான் பார்த்துட்டோம். கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் இஸ் a key factor in maintaining attention and driving performance. ஸோ அதில் வர்ற ஃபோன் கால் என்ன வருதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் டிரைவரோட அபிலிட்டி, எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம், எப்படி ரியாக்ஷன் டைம் எல்லாமே. when the conversation takes an emotional turn, drivers may be much less able to understand what is happening on the road. ஸோ அந்த காலில் வர ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் அது வர ஆரம்பிச்சிடுத்துனாவே கவனம் செதறிடும். டிஸ்ட்ராக்ஷன் will happen. That is what the author. The dangers of messaging. Table of contents பார்த்தீங்கன்னா next. So phone call is used for making calls or receiving calls, அது ஒரு வகை. Next for messaging. Messaging is even more harmful than making or receiving phone calls while driving. Since messages require typing, a driver may be unable to monitor the road properly. டக்கு ரோட பார்க்கறது கிடையாது. Therefore, he may not maintain the correct position in the lane and get into an accident or even at a minimal speed. So minimum ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தா கூட whether it's a car or bike type பண்ணிட்டு பண்ண முடியாது. So risk of accident is very high. The situation may be exacerbated by the driver's inability to view the road. எப்பவுமே பாருங்க, exacerbated may be a new word, ஆனா அதை தெரிஞ்சுக்கணும். டிரைவர்ஸ் இன்னபிலிட்டியே நெகட்டிவ், அதனால நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ எக்ஸசபேட்டட் மீன்ஸ் வாட், ரெடியூஸ்ட், வர்சன்ட், இன்னும் மோசமாக தான் ஆகும் அப்படிங்கிறது. பட் தட் இஸ் நாட் டு வியூ த ரோட் இன் மிரர்ஸ் வைல் மனூவரிங். ஸோ இவர் வந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மிரரில் பார்த்துட்டு வண்டியை ஓட்டுறது அதுவும் பிரச்சனையாகும். Most drivers believe they can work in a multitask mode, but that is not true. So, நிறைய drivers are, sorry, I am listening, I am making phone calls, I am having the hands on the steering. இதுவும் பண்ணுவேன் அதுவும் பண்ணுவேன். அது நடக்காத விஷயம், practically நடக்காது. The human brain has rather limited capacities while or when performing several actions simultaneously. So, இதுதான் ஹியூமன் பிரெயின் வந்து ஒன்று பண்ணும்போது அதை ஃபுல்லாக பண்ணலாம், நல்லா பண்ணலாம். ஆனால் இதையும் பண்ணுறான் அதையும் பண்ணுறேன்னா அது நடக்காத காரியங்கிறது. At one time, a person can perceive only a small part of the environment around him or her. ஸோ சுற்றி பார்க்குறேன், இங்கே டிரைவர்ஸ், அங்கே டிரைவர்ஸ், இங்கே வண்டி, முன்னாடி சிக்னல், ரோடு, இதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் பார்க்க முடியும். ஃபோனையும் பார்த்துன்னு அதையும் பார்க்கணும்னா அதுக்காக. Therefore, when the situation on the road changes quickly, a driver who is messaging will be unable to react in time, thus endangering himself or herself and others on the road. So, இது நார்மலாகவே கஷ்டம், ஓரளவுக்கு தான் பார்க்க முடியும் ஃபிசிக்கலாக. ஃபோனையும் இதையும் ரெண்டும் பார்க்கணுன்னா அவங்கள மட்டும் இல்லை, டிரைவர், நாட் ஒன்லி த டிரைவர் அண்ட் ஹிஸ் ஆர் ஹர் வெஹிக்கிள், அதர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ என்டேஞ்சர்ட். அந்த ரிஸ்க் எல்லாருக்கும் பாதிக்கிறது. It has long been found that drivers drive much more chaotically, confused, in a confused manner, chaos அப்படின்னா deep confusion, when they ride than when they drink, eat or listen to music while driving.
ஸோ எழுதும்போது ஒன்றும் கவனம் சிதறுது. பிகாஸ் they have to type. என்ன டைப் பண்ணணும்னு வேற யோசிக்கணும், ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் வேற பார்ப்பாங்க. The danger of viewing information. ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது தப்பு பண்ணக்கூடாது, டோன்ட் யூஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் while driving. First, to receive calls or to speak. Second, for messages, typing. இப்போ viewing, that's the last. அந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா this is the viewing, the last one. Viewing information on a smartphone can be as dangerous as messaging. ME வரணுங்க, typo M, messaging, since it distracts the driver from the road situation. Drivers tend to keep farther distances from the car in front of them and the reaction time significantly drops. ஏற்கனவே ஒரு 10 அடி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு கவனம் குறையிறது. அது இல்லாமல் they are going to view. Moreover, viewing information enhances the risks of near misses as drivers are absorbed in what they read. So as a news, breaking news, அந்த மாதிரி ஏதாவது படிக்கும்போது their mind is not on driving, distraction. Viewing information as well as messaging carries all the hazards, risks, dangers associated with one hand driving. அது இன்னொரு பெரிய விஷயம், namely a loss of vehicle control and lateral movement from the original position. ஸோ நிறைய ரிஸ்க்ஸ் இருக்கு, இதுலேயும் ரிஸ்க் இருக்கு, சும்மா பார்க்கறதுலையும் சரி படிக்கிறதுலையும் சரி. Speed requirements for traffic are also likely to be ignored, resulting in creating dangerous situations on the roads and huge fines for a driver. So இது வந்து traffic police வந்து பார்க்க fines வேற வரும். While reading from the phone, people often drive through a forbidding traffic light signal. So forbidding na enna, பண்ணாத ஓட்டாத அப்படின்னா ரெட் சிக்னல் இருக்கும்போது கூட they are just driving on because they are absorbed in what they are reading. Or use a brake pedal late to stop the vehicle. Conclusion. In conclusion, the use of mobile phones for talking, messaging or viewing information may endanger drivers and pedestrians alike. Right? Pedestrians, people who walk on the road, avungalukku aabathu. The adverse, negative circumstances of mobile phone usage while driving include the enhanced risks. Enhanced here means greater risks of accidents and near misses, a deficit, shortfall, குறைபாடு of concentration, and a possible loss of vehicle control. While mobile phones are vital, very important of course for drivers in case of emergency, it is advisable to turn them off and keep them out of reach when driving or while driving. So mobile phones are important for drivers when they are on the road. அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரீச் பண்ணா முக்கியம், ஆனால் அவங்க ஓட்டும் போது மட்டும் இது பண்ணக்கூடாது, மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆத்தர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ அ பேசேஜ். இப்போ ஒரு ஆர்டிக்கல் படிக்கிறீங்க, அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஜஸ்ட் ரீடைன் தெம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் லிஸ்னிங். குட் லக்.